خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers presented during virtual mulaqats to Hazrat Mirza Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz and their faith-inspiring responses. Hazrat Khalifatul-Masih V Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Waqf-e-Nau from Bangladesh on the 6th of February 2021. One of the members had asked, what is the best way to show gratitude to Allah? Let's take a look at Hazur's answer. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پڑھیں تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فضل آپ پہ کیے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اگر کبھی تھوڑی سی مشکلات بھی پیدا ہو جائیں تو اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فضل کیے ہوئے ہیں، ان فضلوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کبھی اگر تھوڑی سی بہت کہیں تکلیف میں انسان پڑ جائے تو پھر اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھی تو بہت سارے کیے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس کہیں سے خربوزے کی قسم کا پھل آیا، اس نے کاٹ کے اپنے ایک درباری کو دیا اور اس نے اس کو کھایا اور ماشاءاللہ کر کے کھا گیا، لیکن وہ بڑا کڑوا پھل تھا. تو بادشاہ نے جب خود کھایا اس کو دیکھ کے کہ یہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا، میں بھی کھا کے دیکھوں. جب اس نے اس کو کھا کے دیکھا کاش تو کڑوی تھی. اس نے کہا تم کیا تعریفیں کر رہے، یہ تو بڑا سخت کڑوا اور مزہ چیز ہے. تو اس نے کہا کہ اب تک آپ نے مجھے اچھی چیزیں دیں، بے شمار چیزیں دیں اور مجھ پر بڑے احسان کیے، اگر آج مجھے کوئی کڑوی چیز کھلا دی تو اس کا میں نا شکر گزار نہیں بننا چاہتا کہ نا شکر گزاری کروں اور اس کو کڑوا کہہ کے تھو کر دیتا. جب آپ نے بہت سارے احسان مجھ پر پہلے کیے ہوئے ہیں تو آج اگر کوئی کڑوی چیز اگر آپ نے دے دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کا انکار کرتا یا اس پہ کوئی اعتراض کرتا اور تھوک دیتا اس کو. اس لیے میں نے خوشی سے کھا لیا کہ آپ کے جو احسانات ہیں اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ آج مجھے کوئی کڑوی چیز بھی ملی ہے تو میں کھا لوں آرام سے. تو یہ سوچ ہونی چاہیے انسان کی شکر گزاری کی. ٹھیک ہے جی. تو جب اس طرح انسان شکر گزاری کرے، اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی برداشت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میاں تیرے بڑے مجھ پر احسان ہیں، اب بھی مجھ پر احسان کر، رحم کر اور میری اس تکلیف کو دور کر. لیکن یہ شکوہ نہ کرے انسان کبھی کہ اللہ میاں تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا ہے، میں تو ایسا نہیں ہوں، کیا اس طرح ہی تو تکلیفوں میں ڈالتا ہے مجھے، اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. صحیح ہے، سمجھ آئی؟ جی. اور جو ملے اس کو آسن رنگ میں قبول کرو. اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کو جو دنیاوی معاملات ہیں اگر اس میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. جو دنیا کے معاملات ہیں اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پاس اگر کوئی دنیاوی خواہش پوری نہیں ہوئی تو آپ یہ دیکھنے کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس بڑا پیسہ ہے اور وہ لڑکی یا عورت جاتی ہے بازار سے جو چاہتی ہے خرید لاتی ہے، زیور لے آتی ہے اور پسند کی چیزیں لے آتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر اس کے اوپر کڑنا اور جلنا اور تکلیف کا احساس کرنا شروع کر دو. تو آن صلی اللہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سے لوگوں سے بہتر بنایا جو تمہارے سے نیچے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو ایک وقت کھانا ملتا ہے، بعضوں کو ایک وقت بھی کھانا نہیں ملتا. یہاں یورپ میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو باوجود اس کے بہت فراخی ہے، یہاں دولت ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے، پھر بھی بھوکے مرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں رات کو. شکر گزاری کریں، کھانا کھاتے ہوئے شکر گزاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا دیا.
इसी तरह दुनियावी मामलात में अपने से नीचे को देखें कि मैं उनसे बेहतर हूँ और अल्लाह का फिर हम्द करें और शुक्र करें। लेकिन आपने फरमाया कि जो दीनी मामलात हैं उसमें से अपने से ऊपर वाले को देखो। ये देखो कि दीनी लिहाज से और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के लिहाज से, नेकियां करने के लिहाज से तुम्हारे से बेहतर कौन है, और फिर कोशिश करो कि तुम भी उस जैसे बनो या उससे बेहतर बनो। बस दीनी मामलात में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनियावी मामलात में अपने से नीचे वाले को देखो, तब सही शुक्रगुजारी की आदत पड़ेगी। For our second question, beloved Hazur had graced a virtual mulaqat with Ahmadiyya USA on the 5th of March 2022. A child had asked, in life, how can one be happier? My question is, how can we be happier? How old are you? 9. 9. You should always be contented. Always think that Allah Ta'ala has blessed you with so many things. Allah Ta'ala has given you good health, has given you good physique, has given you beautiful face, your eyesight is good. Allah Ta'ala has given you ears with which you can hear everything. Allah Ta'ala has given you mouth and tongue with which you can speak good things, and thank Allah Ta'ala all the time. And He has provided you all the facilities. He has given you the opportunity to go to school and educate yourself. He has given you good parents and good siblings. Then it makes you happy. Do you have brothers and sisters? Yeah. I have 2 younger brothers. Acha. Even if they do not behave well with you, even then, always be happy. And thank Allah Ta'ala that has given you so many things. You see, there are quite a number of people in this world, even their basic rights are being deprived. They do not get enough food to survive. They do not have the opportunity to go to school. Sometimes they drink dirty pond water, whereas you are drinking bottled water or clean water from your tap. So, if you think that how Allah Ta'ala has blessed you with so many things, so will be happy. And if you are thankful to Allah Ta'ala, Allah Ta'ala will always keep you happy. Okay? Always see those people who are deprived of all these facilities, whereas you have got all these things. You see, this is why there is a tradition of the Holy Prophet ﷺ. He said that when it's a matter of religion, of piety, of good things, then always see those people who are better than you. When it is a matter of worldly things, then always see those who are below you, those who have less facilities than you. Then it will make you thankful to Allah Ta'ala and you will be happy. For our third question, we turn to Norway. Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, granted a virtual mulaqat with Khudamul Ahmadiyya Norway on the 26th of April 2022. A Khadim had asked how could one avoid the pitfalls of social media in this current day and age. मेरा सवाल है कि आज के दौर में सोशल मीडिया के नुकसानात से कैसे बच सकते हैं? मजबूत इरादे से, डिटर्मिनेशन. अगर आप डिटर्मिन्ड हैं इस बात पे कि मैंने बुरी बातें नहीं देखनी और सिर्फ अच्छी बातें देखनी हैं, तो सोशल मीडिया पे जो अच्छी बातें हैं वो देखें, जो बुरी बातें हैं वो ना देखें. ठीक है? और इसका अच्छा इस्तेमाल भी तो है ना सोशल मीडिया का. ठीक है, वो अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए. जमात की अपनी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाएं. जमात की भी फेसबुक के ऊपर सवाल जवाब होते हैं, उसके ऊपर जाएं, अपने दिली इल्म को बढ़ाएं. और अल्लाह ताला ने कहा है कि जो लग़वियात चीज़ें हैं ना, फजूल किस्म की बातें, इनसे परहेज़ करो. एक मोमिन जो है, एक सही ईमान लाने वाला जो है, उसको जो फजूल किस्म की बातें हैं उनसे बचना चाहिए.
تو آپ عقلمند آدمی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان آدمی ہیں، سوچ سمجھ کے دیکھو کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا نا، ہمیں دماغ وہ اس لیے دیا استعمال کرنے۔ پھر آپ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، اب سیکنڈری اسکول ختم کرنے والے ہیں، پھر کالج میں چلے جائیں گے، یونیورسٹی میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس کو استعمال کریں، دیکھیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے۔ جو برا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، اور استغفار بھی کرنی چاہیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جیسے، اور نمازوں میں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں برائیوں سے بچا۔ تو یہی طریقہ ہے، نہیں تو آج کل تو سوشل میڈیا میں برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، تو اچھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ کی توجہ صرف نیک باتوں کی طرف رہے گی، اچھی باتوں کی طرف رہے گی، سوشل میڈیا پہ بعض سائنس کی سائٹس بھی ہیں، ان کو دیکھیں، دوسرا علم بڑھانے کے لیے سائٹس ہیں، ان کو دیکھیں۔ صرف جو فضول باتیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، مذاق اڑانا، یا اعتراض کرنا، یا جماعت پہ اعتراض کرنا، یا اسلام پہ اعتراض کرنا، اس قسم کی باتیں کوئی جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں اگر آپ کا دینی علم اتنا بڑھ گیا ہے، پکے ہیں دین میں، مضبوط ہیں، اور قرآن کریم کا بھی علم ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کے اعتراضوں کے جواب دینے کا بھی علم ہے، جماعت کا لٹریچر پڑھ کے اعتراضوں کا جواب دینے کا علم ہے، پھر ان جگہوں پہ جا کے ان کے اعتراضوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دینی علم کو بڑھائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ایسی ویب سائٹس جو ہیں یا ایسے میڈیا جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے یا جو اچھی باتیں کرنے والے ہیں ان کی طرف جائیں، جماعتی جو سائٹس ہیں ان کی طرف جائیں، اس میں دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اپنی سوچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ یہ شیطان کی باتیں ہیں، یہ میری باتیں ہیں، تو آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان کی باتیں سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہیں۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا ماشاءاللہ، اتنی بڑے دماغ ہے، ہیں؟ بس اس کو استعمال کرو، خود فیصلہ کیا کرو۔ We now turn to question 4, where Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, presided over a virtual mulaqat with Waqfat Noor from the UK on the Saturday, the 7th of May 2022. One of the children had asked, if Ahmadis did not fulfill their responsibilities, would Allah raise another people? میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم احمدی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم لے آئے گا؟ کیا وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہیں وہ اس دوسری قوم کے ذریعے پورے ہوں گے؟ اور کیا وہ لوگ احمدی ہوں گے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ تو پورے کرنے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے، اور جو آئیں گے وہ وعدے پورے کرنے کے لیے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ احمدی ہوں گے، حضرت مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہوں گے تاکہ آپ کے مشن کو آگے چلائیں۔ اس لیے اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا کردار ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے بھی کر دے گا۔ اب افریقہ میں بڑے بڑے مخلص پیدا ہو رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو احمدی بھی بناتے ہیں۔ اسی طرح بعض یورپ میں بعض لوگ ہیں، بعض دوسرے جزائر میں، انڈونیشیا وغیرہ میں یا فار ایسٹ میں اور ملکوں میں ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ صرف پاکستانی یا ہندوستانی قوم کا کام تو نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے آئے تھے نبی بن کے، اور آپ کا جو مسیح موعود ہے وہ بھی ساری دنیا کے لیے آیا ہے۔ ہم نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ساری دنیا کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لے کے آنا ہے، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، یہ مشن ہے جس مسیح علیہ السلام لے کے آئے تھے کہ میرے دو ہی کام ہیں، کہ ایک یہ کہ اللہ کے حق ادا کرنا، بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والا بنانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنانا، اس کی عبادت کرنے والا بنانا، اور دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا، اعلیٰ اخلاق دکھانا، اچھے اخلاق دکھانا، ٹھیک ہے،
और अच्छे काम करना और इस्लाम की जो तालीमात हैं अल्लाह ताला के हुक्म में कुरान करीम में बेशुमार उनको दुनिया में फैलाना। तो ये काम हमने करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे, हम अगर दुनियादारी में पड़ जाएंगे, हम अगर कुरानी तालीम पे अमल नहीं करेंगे, अपनी नमाज़ों की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अगर कुरान करीम पढ़ के कुरान करीम के हुक्मों को तलाश करके उन पर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम अगर बुनियादी अखलाक जो है उनको भूल जाएंगे और दुनिया कमाना और दुनिया की रौनकों में डूब जाना हमारा मकसद होगा, तो फिर अल्लाह ताला और कौमें खड़ी करेगा और कर रहा है जो अपनी इस मकसद को पूरा करेंगी और इस काम को पूरा करेंगी और हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम के इस मिशन को पूरा करेंगी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को तमाम दुनिया पर फैलाना है। और अल्लाह ताला ने इसका वादा भी हज़रत मसीह से फरमाया था कि तुम ये ना समझो कि लोग फैलाएंगे या कोई होगा, मैं ऐसे लोग पैदा करूँगा और मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाऊँगा। और अल्लाह ताला पहुँचा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे लोग खड़े कर रहा है जो इनका पता भी नहीं लगता और वो सामने आ जाते हैं और वो पैगाम को पहुँचाने वाले बन जाते हैं। तो अगर हम शामिल हो जाएंगे तो हम अल्लाह ताला के इस फ़ेल में शामिल हो जाएंगे, उसकी बरकतें और फजल हमें हासिल हो जाएंगे उस तबलीग के काम को दुनिया में पहुँचाने में। और अगर हम नहीं अपना किरदार अदा करेंगे, अपना रोल पूरी तरह प्ले नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला तो ये काम करवा के रहेगा लेकिन दूसरे लोगों से करवा लेगा। For the fifth question of this segment, Hazrat Khalifatul-Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, blessed a virtual mulaqat with Majlis Khudam al-Ahmadiyya Canada on the 23rd of October 2021. A member had asked what is Hazur's guidance about those people who go against a collective decision. Let's take a look. My question is, sometimes we see an office bearer holding a strong opinion against a decision after that decision has already been made by the collective. So for example, in an Amla meeting, what is Hazur's guidance in this situation? You see, we in this present day world, we believe in democracy, right? Once a decision is made by a majority of the Amla people, that we should try to follow it, right? Obey it. And even it is taken in the Shura. Any decision taken in Shura is a recommendation given to Khalifatul-Masih. And all your recommendations come to me here. After my approval, then they are sent back for the respective Jamaat or the concerned authorities for implementation, right? So it means if they are holding strong opinion against decision of the Shura, that means they are refusing to accept the decision taken by Khalifatul-Masih. If they refuse to accept the decision taken by Khalifatul-Masih, what is the use of their being an Ahmadi? Sometimes people say it is not Maruf Faisla. And Maruf means any decision which is according to the Holy Quran, which is according to the Islamic teachings, which is according to the Sunnah. Even the Maruf decision term is used in the Holy Quran. So the Khalifatul-Masih Awwal has once said that did these people made the list of the Maruf and non-Marufs of the Holy Prophet ﷺ, which of his decisions were Maruf according to the commandment of Allah and which of them were not? They cannot say. So we are actually misconstruing the term Maruf, right? Maruf means the thing which are according to the whole Quran, commandments of the Holy Quran and the Holy Prophet ﷺ and the Prophet Messiah ﷺ in this age. And I don't think any of the Khalifa has ever said anything which is not going according to these things.
So those people who do not follow the decision or speak against the decision and hold strong opinion against the decision of the Shura, actually refusing to accept the decision taken by Khalifatul-Masih. So those who are actually holding any strong opinion against decision of Shura, they are in reality refusing to accept the decision taken by Khalifatul-Masih, because all the decisions taken by Shura are approved by Khalifatul-Masih. We now start this second segment of the program, in which we take a look at questions and answers which have been taken from an article in Al-Hakam called Answers to Everyday Issues. For our first letter, an Arab lady wrote to Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz that it was narrated in a hadith that if a person died and had some outstanding fasts to observe, their children could observe those fasts on their behalf. She then asked what is the Jamaat's view in this regard. In his letter dated the 24th of May 2021, Hazur provided the following guidance. Prayer and fasting are physical acts of worship, and their reward goes to the person who performs them. Therefore, praying and fasting on behalf of the deceased is not the responsibility of the bereaved children. The majority of jurists, including Imam Malik radiallahu anhu and Imam Shafi radiallahu anhu, do not consider it correct to observe such fasts. They also argue that fasting is a physical act of worship which becomes obligatory according to the principles of Islamic law, and it cannot be delegated to another person during one's life or after one's death. As far as the recording of such narrations in the books of Hadith is concerned, the scholars of Hadith and its commentators have also mentioned different or opposing a Hadith while interpreting these narrations. For instance, the narrations regarding fasting by the children of the deceased on their behalf are narrated by Hazrat Aisha radiallahu anha and Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu. But in the books of Hadith, there is also a narration by Hazrat Aisha radiallahu anha and Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu, which instructs us not to fast on behalf of the deceased, but to feed the poor on their behalf. Likewise, there are many contradictions in the narrations of this kind by Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu. In one place, for example, there is a man asking questions, and in another narration, it is a woman. Similarly, there is a difference of opinion as to whether the fasts mentioned in the narration under discussion were the fast of Ramadan or the fast of vows, Nazr. Likewise, in one place the person is being asked about fasting, and in another narration he is being asked about Hajj. Therefore, due to such contradictions, even among the Muhaddithin, the scholars of Hadith, there are different opinions about fasting on behalf of the deceased, but no one has declared it obligatory, wajib. However, doing something on behalf of the deceased that benefits God's creation is referred to as an ongoing charity, al-sadaqah al-jariyah, the reward of which reaches the deceased. For the second letter, someone asked Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz about remarrying the same woman after having issued 3 divorces or talaq to her. Hazur, in a letter dated the 8th of June 2021, issued the following instructions in this regard. In this matter, I have already provided you with an answer from an Islamic standpoint, based on the apparent fact that you issued 3 divorces talaq, as you have admitted yourself. That answer was given to you in light of the commentary on the verse, At-talaqu maratan. Such divorce may be pronounced twice. According to that, you have divorced your wife irrevocably, al-talaq al-batta. Thus, if your ex-wife's parents are looking for someone else's hand for their daughter, let them do it, because in their view, you have divorced their daughter irrevocably, regardless of whatever explanation you give for your actions. If you think that you have divorced your wife in a state of insanity, and you are not conscious at that time, then decide what you think is best for you. But if you make a mistake, then you alone shall bear the burden of your sin. And for our third letter, a lady mentioned the interpretation done by the promised Messiah alayhi salam of the first part of the following hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz. And the hadith is, La udwa wa la tira innama shawmu fi thalathin fil fars wal marat wal dar.
She then requested Hazur for an explanation of the second part of this hadith, according to which misfortune or bad omen lies only in three things: a horse, a woman, and a house, as people raised objections against it. Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrahil Aziz, in his letter dated the 29th of May 2021, provided the following guidance in this regard. Hadith commentators have interpreted this hadith in various ways. For instance, Ibn Arabi radhiyallahu anha, that the things that have been specified in this hadith as being ominous are not so by virtue of their intrinsic nature. Rather, they are so due to their habits or circumstances. Moreover, it has also been said by some that if a bad omen is possible, then it can be in these three things. Similarly, it has been suggested by some that a woman's not bearing any children, a horse's not being used in war, and a house's having a bad neighbor are ominous aspects of those things. Ibn Qutayba, on the other hand, states that it was during the Jahiliyyah, the period of ignorance preceding the advent of Islam, that people believed in evil omens. So the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, forbade them from auguring based on them, and told them that evil omens were a myth. Nevertheless, they continued to hold on to the belief in the existence of evil omens in these three things. Some have also said that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, did not state his own point of view in this hadith, but the belief of the people of that time. This interpretation is also supported by a narration of Hazrat Aisha radiyallahu anha, according to which, when she was informed that Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu had narrated that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, had said that there were evil omens in horses, women, and houses, she became extremely angry and said that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, had never said any such thing. Rather, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, had said that the people of Jahiliyyah considered these three things to be the cause of misfortune. And according to another narration, Hazrat Aisha radiyallahu anha denied the statement of Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu and said that Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu had only heard the last part of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, statement, and not the first part. She went on to say that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, had in fact said, "May Allah destroy those Jews who say that there are evil omens in these three things." Some have in fact interpreted this hadith to mean that it refutes the misconception of the time of Jahiliyyah about bad omens and indicates that if one's house is such that he dislikes living in it, or if one's wife is such that he dislikes her company, or if one's horse is such that he dislikes riding on it, then he should separate himself from these things. Yet others have suggested that a violent horse, a wife who is unfaithful to her husband, and a house that is far from the mosque where the call to prayer is not heard are ill-omened. Anyway, these are the various interpretations that the commentators have done according to their own understanding. However, if one ponders over this hadith while keeping the teachings contained in the whole Quran and the hadith in mind, then this hadith can absolutely not be interpreted to mean that a woman, a horse, or a house could be bad omens. This is so because the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, liked all of these three things and praised them. Houses, as well as horses, were used by the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, while he also had a very close relationship with the women in his life, his mother, wives, and daughters. Hence, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said about mothers that paradise was under their feet. He said that a pious wife was the greatest blessing of this world. He declared the good moral training and education of a daughter by her guardians to be a means of their entering heaven and salvation from hell. He declared the husband who treated his wife well the best of men. And of the things of this world, he said he loved women and perfume. Similarly, the Holy Quran has described horses as a source of beauty for human beings. It describes the expression of Prophet Solomon, peace be upon him's extraordinary love for horses as resulting in his remembering God. He said, "The love of horses is dear to me because they remind me of my Lord." Moreover, while referring to the extraordinary significance of horses, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said that all kinds of good and blessings had been placed in the foreheads of horses till the day of resurrection. Regarding houses, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, declared the houses of Banu Najr, Banu Abd al-Ashal, Banu Harith, and Banu Sa'idah to be the best houses of the Ansar.
Then it is also mentioned in hadith literature that if one buys a new house, a new mount, i.e. vehicle, or welcomes a new bride, one should give charity. This is so that Allah may protect one from any evil aspects of these things, and one may be blessed through them. Thus, the fact that the Holy Quran and the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, have declared these things to be praiseworthy in this way, proves that the above-mentioned hadith cannot be interpreted or understood in any way that would make it objectionable. Apart from all these matters, the essential principle to understand this hadith is that which the promised Messiah, peace be upon him, the Hakam Adl of this age, has stated in his work Nurul Haq. While interpreting Ta'wil, the first part of this hadith, which you have also quoted in your letter, he states, all the effects of contagious diseases, adwa, are in the hands of God Almighty, and no one is able to effect anything in this circular world of generation and corruption except His command, intention, and will. That is, the good and bad effects of everything in the world are in the hands of God Almighty, and nothing can affect anything positively or negatively without God's command and will. Therefore, according to this interpretation of Hudur, may Allah be his helper, the next part of the hadith under discussion will also mean that whether it is a woman, a mount, or a home, the good or bad effects of all these things can only influence another person by the permission of God Almighty. In other words, we can say that a man benefits or receives harm from his wife, his mount, or his house only according to the will of God Almighty. Nevertheless, it is also worthwhile keeping in mind that this should not create the misconception that God was solely responsible for everything that happened, without man having to bear any responsibility for the good or bad outcome of his actions. It has been very clearly elucidated from various angles in the Holy Quran, the Hadith, and the discourse of the promised Messiah, peace be upon him, that Allah Almighty produces the outcome according to man's own deeds. Hence, while addressing the believers in Surah Al-Taghabun, he states, surely among your spouses and your children are some that are really your enemies. Then, in Surah Al-Nur, it is said that bad women are for bad men, and bad men are for bad women, and good women are for good men, and good men are for good women. It is also mentioned in the Hadith that a pious wife, a good house, and a good mount are the causes of happiness and good fortune for a person, and an evil wife, a bad house, and a bad mount are the cause of misfortune for a person. The promised Messiah, peace be upon him, states in this regard, every human action is followed by a corresponding action on the part of God. For instance, when a person closes all the doors and windows of his room, his action is followed by a divine action whereby the room becomes dark. All the inevitable consequences of our actions that have been appointed by God Almighty under the law of nature are all God's actions, inasmuch as He is the cause of causes. For instance, if a person swallows poison, his action would be followed by the divine action that he would suffer death. In the same way, if a person acts in some improper way which attracts an infectious disease, his action would be followed by the divine action that he would be afflicted with that disease. Thus, as we observe clearly that in our worldly life there is an inevitable result for every action of ours, and that result is the act of God Almighty, the same law operates in religious matters also. For instance, it is said, as for those who strive in our path, we will surely guide them in our ways. So when they deviated from the right course, Allah caused their hearts to deviate. This means that in the consequence of the full striving of a person in seeking God, the inevitable act of God is to guide him along the ways that lead to Him. In contrast, it is said, when they deviated from the right course and did not desire to tread along the straight path, a divine action followed in that their hearts were made perverse. The philosophy of the teachings of Islam. And that concludes another episode of Beacon of Guidance, where we look at the questions presented in front of Hazrat Mirza Masroor and their faith-inspiring responses. Join us again for the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.